¿Qué pasa, mis amigos? Me llamo Anthony y estoy preparando tacos. Vamos a ello. Para hacer tacos, necesitas ingredientes. Carne de res, la lechuga, conchas de taco, agua y sazón. Soy realmente mala cocinando, pero tomé clases. Que así espero que vaya bien. Primero, encender el ventilador y la estufa. En el sartén agregue del carne de res y mezclo. Cocinar hasta café. Apagar la estufa y el ventilador. Corto, sazón, el carne de res. Vierta el agua y encender mezclo y encender la estufa. Cocer a fuego. En la concha de taco, agregue carne de res y lechuga. Finalmente, serva.